Y bueno, we have more than 250, almost 300 people who got registered. For the interpreters, I'm going to speak in English. Chantaline, you are going to speak in English as well? Yeah. Okay. I should have thought about it and speak in French, but You can speak in French if you want. yeah, but now I have a few notes in English, probably easier. Okay, it's almost 3 o'clock. I would just before Chantaline starts, I would just take this opportunity to thank our team of interpreters who are always supporting the SEC initiatives from RIPES and from our alliances. Thank you very much. It is very important that we can have this webinar in the 3 languages to have a bigger outreach. Thank you very much for the interpreters. So whenever you want, Chantaline. Thank you, Sandra. Bonjour. Good afternoon. Good morning. Buenos dias a todos, a todas. My name is Chantaline Carpentier. I'm the head of Trade, Environment, Climate Change, and Sustainable Development Division of the UN Trade and Development, and the coordinator of the technical working group on financing and support for social solidarity and economies entities of the UN Task Force on Social and Solidarity Economy. It's a pleasure to welcome you to this joint webinar with RIPES and all of the partners that you've seen in the flyer. We are delighted for this webinar on mainstreaming the social and solidarity economy in the Financing for Development, especially the fourth conference of the Financing for Development, to have with us Her Excellency Ambassador Mónica Colomer. Mil gracias por estar con nosotros y estar el host de la conferencia. And we also have the pleasure to have the distinguished delegates from Spain, from France, from Colombia, from the African Union. With us, the delegate from G7 in China in New York could not come. As you can imagine, he's very, very busy with the negotiations, so he sent his apologies, but is very supportive of this initiative. Today, what we're going to want to do is basically get a sense of where the negotiations are and why and how social and solidarity economy can be a means of implementation and a source of financing for development based on the work that we've done. We will have the delegates from each of the government to speak as well. And before, Sandra will give us an overview of all the great work that RIPES has been doing as an observer to the UN Task Force on Social and Solidarity Economy. And then we will hear from my colleague, Victor Messinger, who with us has been producing a report supported by the government of Spain on the strengthening access to finance for social and solidarity economy entities to boost their contribution to sustainable development. And this is a guide on the best practices in several of the countries around the world. And we will also have remark from Yvon Poirier, Special Advisor on Advocacy and Governance at RIPES. And finally, final remarks from our colleague and chair of the UN Task Force, Simel Essim. So without further ado, Sandra, you have the floor. And we welcome everybody online, of course. Yes. Un momento, Sandra. Disculpa. Consuelo, me están diciendo que no escuchan bien a la traductora en español. Ah. Por si podéis subir un poquito la voz. Nos lo ha dicho el señor Mauricio. Gracias. Okay. Thank you very much, Chantaline. Sí, sí se escucha. Thank you very much, Excellencies, Ambassador, and Ministerial and Governmental Representatives, dear colleagues. So I will be talking on behalf of RIPES, the Intercontinental Network for the Promotion of Social Solidarity Economy, with members of more than 75 countries around the world. The Social and Solidarity Economy, SSC, brings together a myriad of not-for-profit and democratic entities, cooperatives, associations, and other collective community initiatives that have federated into a global SSC movement to promote, through practice and advocacy, economic transformation towards just and sustainable economies and societies.
So RIPES is observer of the UN Interagencies Task Force on Social and Solidarity Economy, making part as well of the Technical Working Group on Financial Access and Support for SSE entities that has co-organized this event. RIPES makes part of the Civil Society Financing for Development Mechanism, CS mechanism, since 2014, and we are following extensively the current situation inside what are the negotiations in the UN towards the 4th International Conference on Financing for Development, FfD4, to be held in Sevilla from 30th June to the 3 July 2025. So following the operative paragraph 3 of the United Nations resolutions 77 to 181 and the paragraphs 3 and 5 in the following UN resolution 79 to 113, RIPES has been engaged in the intergovernmental preparatory committees through the CS mechanism during this FfD4 process. Since the last FfD3 in Addis Abeba in 2015, with not only now the 2 UN resolutions, but also ILO resolutions and SSE plans and strategies adopted by the OECD, by the European Union, by the African Union, by RIFES, the network on SSE created by Ibero-American countries, there is, we believe now, a unique opportunity to include SSE and FfD4 outcome and its follow-up. We did take note of the advances of the European Union to integrate the SSE inputs drafted by RIPES and adopted in the document presented by the civil society mechanism. We know that during the last PrepComs and intersessionals, you have presented and you wanted to integrate these SSE inputs. And we hope that these efforts will continue during the informal informals currently taking place, unfortunately closer to civil society participation. We are still heading for the 3rd intersessional between the 27th and the 30th May, and probably part 2 of the PrepCom 4, there will be probably one day in mid-June to agree on this final outcome document upon the conclusion of negotiations. RIPES, as member of the CS mechanism, has proposed the inclusion of the following SSE language. First, in the renewed global financing framework section, in the paragraph 16, we propose to endorse to add including social and solidarity economy entities. The paragraphs say that there's going to be an investment in productive sectors and the creation of decent and productive jobs to ensure that all people benefit from inclusive and sustainable economic growth, that we will promote entrepreneurship, particularly among women and youth, and facilitate the growth of micro, small, and medium enterprises. So we propose to add the addition of SSE entities through increased access to affordable finance and skills development, and that special attention should be given to support women-owned and women-led businesses. We know that the European Union has included the promotion of social entrepreneurship and cooperatives and social and solidarity economy. We know that this has been made especially in the context of the green transition as a vehicle for growth and new jobs. And we will be working in the next days with G77 countries so they can accept SSE entities and the special perspective for women-owned and women-led business. We recall that ensuring gender equality and women's and girls' empowerment is a very important issue that should be addressed in different paragraphs. So we will work as well in the inclusion of financing for care systems, especially those who include SSE principles or are developed within SSE ecosystems. We have added another inclusion of SSE in the domestic and international private business and finance section in the paragraph 27G, where it says we will promote MSMEs. So we said and SSE entities access to affordable credit by strengthening the MSME and SSE ecosystems, including through local banks, credit unions, national development banks, and other domestic financial institutions, and creating credit lines targeting those enterprises. And finally, and the most strategically important recommendation for a meaningful SSE FfD4 outcome, we think that in the International Development Cooperation section, there should be a paragraph 31 saying that as shareholders of the MDBs and other public development banks, we will develop in cooperation with the task force and other relevant partners, including sub-regional entities, appropriate ways to support social and solidarity economy, including through existing and new financial instruments and mechanisms adapted to all stages of development. Our strategy now, as you know, is to continue conversations and engagement with different countries, such as Colombia. You will hear from Mauricio Rodriguez, where when we have started with the Pact for the Economies of Life, co-signed by different organizations,
and the Colombian government as outcome from the COVID 2024. There's a state in the first paragraph that said that we will promote common agendas leading to the United Nations Conference on Financing for Development, ensuring that economies for life are at the center of financing policies from MD banks, from development agencies, public banks, and solidarity banks. Mr. Mauricio Rodriguez probably will explain, of course, as well, that currently the Ministry of Labor expressed its support to include the SEC in the outcome of the FfD4, and that the Ministry of Foreign Affairs should consider including it in the Colombian government official statement to the next negotiation sessions, as well as in the forums for coordination with GRULAC and the G77. We have as well engaged with Bolivia. We have shared the SEC for FfD4 agenda. We have some conversations with them since the last COP60. Bolivia has been the single member state that has advocated for solidarity economy in the trade section during the third COP last February in New York. So we are currently following on the same steps as with Colombia. With Brazil, we have already started conversations with the SENAES from the Labor Ministry and share the same process as with Colombia. And finally, with the G77 in China, we have spoken with Iraq. Sandra, Yeah. slow a little bit, please. Yes, we have spoken with Iraq. We have spoken with Mr. Ali Hassan. No sé si le pueden, disculpe, no sé si le pueden pedir a la persona que está haciendo la traducción en español si puede hablar fuerte para alcanzar a escucharla. Es imposible escucharla. Expert, okay, so we have some problem with the level of listening for the Spanish. Le agradecería mucho a ver si Yo alcanzamos a escucho muy escuchar. bien. Es que no la escuchamos, ¿no? Hacen la traducción, pero no la escuchamos. Okay, okay, Mauricio, we will Mauricio, be quizás tienes a lo mejor headphones que te Sí. puedan ayudar. Gracias. So with China, we have spoken with Mr. Ali Hassan, that unfortunately cannot attend today because of the negotiations. Anyhow, he's the expert for the FfD4 and conducting last negotiations in representation of Iraq as head of the G77 and China. And he will expect from our side a small text with the synthesis explanation on our proposals. Finally, we're missing to have some direct conversations with African countries. That it will be very important, but probably today, Mr. Bokassi will speak about this opportunity. Finally, RIPES and Task Force in-person side event during the FfD4 has been approved by the United Nations and will be included in the official program of side events. So the event is titled Mainstreaming the Social Solidarity Economy in the Financing for Development Agenda and its follow-up. This side event is co-organized with FMDV, that is a Global Fund for Cities Development. That is a global network of local and regional governments with the mission to develop and promote investment and financing solutions to enhance urban development. We will be present at the Civil Society Forum. We will be present at the FfD Forum conference in Spain, in Sevilla. And finally, probably, we will submit an initiative for the Sevilla Platform for Action. Thank you very much. Thank you, Sandra, and I hope that the translation is okay. I'm sure, Sandra, you'll be willing to share your speaking note with others after, so that may have missed some part can benefit. Thank you for this introductory remark. We would like to move right along now with Her Excellency Monica Conamer, Ambassadora at Large from Financing for Development, Ministry of Foreign Affairs, European Union and Cooperation of Spain. Excellency, you have the floor. Muchísimas gracias y gracias por esta invitación. Espero que se me escuche bien. Es decir, aunque tenía las notas también en inglés, voy a hablar en español, como tenemos también una audiencia hispanohablante y algún oyente tenía alguna dificultad. Voy a intentar hablar despacio y en español para que no deje de ser mi lengua materna y lengua también de Naciones Unidas. Bueno, en primer lugar, como les decía, el agradecimiento a RIPES, a todas las organizaciones por esta conversación tan pertinente en un momento tan oportuno. Ahí quiero felicitarles porque efectivamente estamos en un momento de incidir, estamos en el camino a Sevilla, preparándonos en España para acoger esta conferencia de financiación para el desarrollo que, como nos decían, tendrá lugar el 30 de junio y el 3 de julio en Sevilla. A mí me gustaría, si les parece bien, el destacar en mi intervención, en primer lugar, ¿no?, la oportunidad que representa Sevilla para la agenda de financiación en el momento actual en el que estamos, pero luego
Seguidamente, ver Sevilla como esa oportunidad para la economía social y solidaria y para esta conversación y este trabajo por el que les felicito a la Task Force y todos los partners en este esfuerzo, y ver efectivamente Sevilla como esa oportunidad para dar impulso a todo este trabajo y todo ese esfuerzo que se viene haciendo. Entonces, empezando en primer lugar, ¿no?, en presentar Sevilla, la Conferencia de Financiación para el Desarrollo, como esta oportunidad que tenemos en un momento crítico que hay que reconocer. Esta conferencia es la cuarta de financiación y tiene lugar 10 años después de la anterior conferencia de financiación que tuvo lugar, como saben, en Addis Abeba en 2010. Y además estamos a 5 años de cumplir el deadline, ¿no?, el plazo para los objetivos de desarrollo sostenible en el 2030. Esto significa que estamos en un momento clave en el que además las expectativas son muy elevadas por la situación crítica en la que se encuentran nuestros países socios en desarrollo. Estamos como saben, en un déficit de financiación que alcanza los 4 billones de dólares americanos anuales para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Y 2 de cada 5 personas viven en países que pagan más en el servicio del pago de deuda que en propias, que invierten más en políticas públicas y sociales como educación o salud. De ahí que Sevilla se presente en un momento con grandes expectativas por parte de estos países en ámbitos pues, críticos, ¿no?, como la deuda, como la fiscalidad, pero también con la necesidad de buscar esas nuevas ideas, de buscar esas nuevas palancas, como puede ser la economía social y solidaria y su permeabilidad en el conjunto de la agenda. Pero también es una situación crítica en el ámbito geopolítico en el que nos encontramos, en el que hay un cuestionamiento del sistema multilateral, el propio funcionamiento de las instituciones multilaterales, y Sevilla en ese sentido puede ser esa oportunidad para renovar ese compromiso, esa credibilidad del sistema multilateral, mostrando que el sistema funciona, ¿no? Entonces es importante recordar Sevilla como esa oportunidad también para el multilateralismo y la cooperación al desarrollo. Y en ese sentido consideramos que es importante que esa movilización de voluntad por parte de todos los países, porque bueno, en España estamos convencidos y tenemos la responsabilidad de acoger la conferencia, pero esto es una conferencia de Naciones Unidas en las que participan todos los Estados miembros y es importante movilizar esa voluntad política, y España pues aprovecha todos los espacios para recordar esa necesidad. Y no solo en cuanto a la ambición, sino a traducir a esa ambición en acciones concretas que nos permitan ir más allá del statu quo y realmente lograr consensuar soluciones de compromiso que sean transformadoras de la agenda de financiación, pero también del contexto en el que nos encontramos. Y en ese sentido, nuestra idea es intentar avanzar en los distintos capítulos de la agenda. Como saben, es una agenda muy compleja que va mucho más allá de la cooperación al desarrollo de la ODE propiamente. Tenemos una agenda de todos los temas de fiscalidad en los que son importantes el avanzar en la reforma de unos sistemas fiscales que sean progresivos, que permitan una mayor justicia fiscal, pero también en el ámbito multilateral y en el ámbito de la cooperación internacional en temas de fiscalidad, con una convención de Naciones Unidas que España está apoyando, una convención marco para precisamente fomentar esa cooperación fiscal internacional y mejorar la lucha contra los flujos ilícitos, ¿no? También en el ámbito de la deuda, como saben, pues, y les decía, hay países que efectivamente están en una situación muy crítica y necesitamos soluciones. Necesitamos mejorar los marcos que tenemos de reestructuración de deuda, mejorando el Global Framework, el marco global del G20, ampliándolo a países de renta media, que tenemos aquí representantes de algunos de estos países, y España aboga por estas soluciones, también por un diálogo, ¿no? Un diálogo que se establezca entre el Club de París con Naciones Unidas, con otros acreedores, con países deudores, para ver cómo mejorar el sistema que tenemos actualmente, cómo mejorar también lo que es la responsabilidad en el endeudamiento y buscar esas soluciones que pasan, por ejemplo, en el caso de España, por apoyar los canjes de deuda, por apoyar también las cláusulas de suspensión del pago de deuda, ¿no? En el ámbito de la gobernanza económica mundial, necesitamos que
que haya una mayor representatividad de los países en desarrollo, que sus voces sean escuchadas y la movilización de esas líneas como los derechos especiales de giro en la que hemos visto que se produjo en la pandemia y que pueden abrir nuevos caminos y buscar esas líneas innovadoras para intentar mejorar, abrir y ampliar el espacio fiscal de los países en desarrollo. También en cooperación al desarrollo, nosotros pensamos que se puede hacer más, que tenemos que renovar ese compromiso con el 0,7. Somos conscientes que con la ayuda oficial al desarrollo no podemos cubrir todas las necesidades y que es necesario movilizar mejor ese rol catalítico de la AOD para movilizar otros recursos domésticos, también financiación privada, ¿no? También el buscar esas métricas que vayan más allá del Producto Internacional Bruto, que permitan el reflejar las brechas de desigualdad, las brechas de vulnerabilidad que percibimos en la situación de muchos países. Entonces, estamos, por no extenderme tampoco en el conjunto de los capítulos, pero sí que estamos dispuestos a apoyar con nuestros esfuerzos y la movilización de la voluntad política el buscar esas ideas, esas soluciones transformadoras y también, ¿no? Como mencionaba yo creo que Natalia, la necesidad de todo lo que, o sea, de todas estas medidas, o sea, que beneficien a la mitad de la población mundial, que somos las mujeres, o sea, la necesidad también de que esa perspectiva de género permee en toda la agenda y tengamos también esa agenda de financiación con enfoque feminista. Es importante, además, para España que estos compromisos que logremos en Sevilla tengan un mecanismo de seguimiento. La agenda de Addis Abeba es una agenda muy válida, muy enriquecedora, con ideas muy innovadoras, transformadoras, pero necesitamos realmente un plan de acción. Queremos que Sevilla sea realmente esa hoja de ruta para el futuro, con esas ideas que nos permitan rendir cuentas de esos compromisos, de esas acciones que podamos lograr. Y ahí, y entro ya en como el segundo eje que quería presentarles, ahí es donde vemos ese rol transformador, ese potencial que tiene la economía social y solidaria. Y como saben, España está absolutamente comprometida con esta agenda. Entiendo que posteriormente Jaime Iglesias podrá contarles un poco más de nuestra experiencia y de nuestras perspectivas y esperanzas con la economía social y solidaria. Y además estamos esperanzados porque vemos efectivamente ese rol mayor que va adquiriendo la economía social y solidaria, por ejemplo, en las resoluciones de Naciones Unidas y cómo efectivamente, como nos contaba Ripes, todas las acciones que se están movilizando de cara a Sevilla. Y esa es la hoja de ruta, ¿no?, para la economía social y solidaria, estar ahí y estar movilizando todos estos espacios para realmente lograr este mainstreaming en la agenda. Con respecto a las negociaciones, aquí hay que tener claro que bueno, España negocia en el ámbito en el grupo de Naciones Unidas, en el grupo, perdón, de la Unión Europea, y que esto no deja de ser una conferencia de Naciones Unidas en la que estamos implicados todos los países, y de ahí que sea muy importante, como nos decía Ripes, esa labor de outreach, ¿no?, esa labor de movilización, de trabajar con otros países para que esto sea una agenda realmente global. Esta no es una agenda de uno o dos países, esto es una agenda que nos une, no que nos divide. Hay cuestiones en la agenda de financiación muy complejas, como el tema de deuda, el tema de fiscalidad, pero esto tiene que ser realmente una agenda en la que nos veamos todos reflejados, y España realmente apuesta por la economía social y solidaria con esa ambición que también tiene que traducirse en acciones, ¿no? Yo creo que Ripes ha hecho unas sugerencias de lenguaje muy positivas, muy favorables en distintos ámbitos de la agenda, pero, por ejemplo, yo quiero apoyar, ¿no?, en el ámbito de la movilización de la financiación y del sector privado, lo que comentaba Ripes, ¿no?, la importancia de que esa financiación llegue también a estas entidades de la economía social y solidaria. También la importancia de esos mecanismos de innovación social como los partenariados público y privado. Es necesario, yo creo, que trabajar mejor en esas dinámicas de partenariado, de asociacionismo y buscar también el impacto, la calidad de nuestras intervenciones. No es ya solo una cuestión de financiación pura y dura desde un punto de vista cuantitativo, sino también de la calidad de nuestras intervenciones, de lograr impacto, de lograr resultados concretos.
Otros ámbitos de innovación social son, por ejemplo, los del Beyond GDP, que decíamos, es importante esa mirada que tiene la economía social y solidaria de no quedar solo en el ámbito de criterios puramente económicos. Es necesario ir más allá y buscar la necesidad de luchar contra esas desigualdades, contra esas vulnerabilidades que también se perciben en nuestras sociedades. Es importante, por ejemplo, también trabajar en toda la línea de remesas. Las remesas es una línea de financiación muy potente que moviliza un montón de recursos y que es necesario saber trabajar mejor y en ese sentido buscar también su inversión productiva. Más allá del ejercicio que se está haciendo para disminuir su coste, es importante también el buscar esa inversión, digamos, más productiva en el desarrollo del país. Y ahí tiene un rol muy importante que jugar todos los agentes de la economía social y solidaria. Lo ha dicho Ripes, tenemos también la Sevilla Platform for Action, una plataforma para la acción que se quiere también presentar en Sevilla, con un objetivo importante de no quedarnos, o sea, sabemos que el documento va a llegar a donde va a llegar. Aquí es un momento importante que vamos a intentar, ¿no? Que se pueda cerrar y presentar el documento como ese producto que nos une a todos en Sevilla, pero sabemos que el documento, a lo mejor en algunos aspectos, pues no va a llegar a la ambición que nosotros, en determinados países, consideramos en determinados puntos. Y ahí es donde entra la Sevilla Platform for Action como esa plataforma en la que queremos llevar una coalición de países, de partes interesadas, de sociedad civil, de sector privado, de organizaciones internacionales, iniciativas que permitan avanzar en distintas áreas de acción de la agenda con mayor ambición que la que pueda lograr o reflejar el documento. De ahí muy importante lo que nos decía Ripes de trabajar en esa iniciativa que nos permita efectivamente lograr el máximo de ambición en la economía social y solidaria. No quiero entretenerme más, voy a concluir quedando, por supuesto, a disposición de los participantes para cualquier intercambio o pregunta que quieran. Simplemente acabo diciendo que la economía social y solidaria puede ser, como les decía, ese ejemplo que nos una a países más allá de un ámbito regional. Yo creo que eso es también el beauty de esta economía social y solidaria, ¿no? Que permite esas alianzas, ¿no? De geometría variable más allá de nuestros límites regionales o fronterizos. Y eso yo creo que es también la oportunidad que nosotros buscamos en Sevilla. Pueden contar con España y estamos seguros que podremos contar con todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajadora. And indeed, we all believe that the social solidarity economy is key, is one of the key tools. And Spain has been a keen supporter of the resolution in General Assembly. And we're happy that you're pushing it as well through the FfD. And thank you for mentioning some key statistics, including from UNGA, on indeed that development crisis where 3.3 billion people live in countries where they spend more on debt services than on education or health, and that should not be a situation that countries are put in. As well as, glad to hear about the action plan and the follow-up, which is really needed, and the Beyond GDP, which we are all working on, including UNCTAD, DESA, and others. And also the fact it's not just quantity, it's quality. And I think SSC is part of the quality part of this. So thank you so much for this. Moving right along, Dan, I would love to invite your colleague from Spain, and our dear partner in this endeavor, Mr. Jaime Iglesias Sanchez Cervera, Special Commissioner for the Social Solidarity Economy in the Ministry of Social Economy and Second Vice Presidency of Spain. Jaime, please, you have the floor. Muchas gracias, Chantal. Buenas tardes o buenos días a todos y a todas, y muchas gracias a Ripes y a UNTAD por organizar esta oportuna conferencia. También agradezco especialmente la presencia de la embajadora en misión especial, de Mónica Colomer, con nosotros, lo cual da, una sensación de unidad de gobierno y de la importancia que España da tanto a la conferencia de Sevilla, por supuesto, como a la economía social y solidaria. Efectivamente, la conferencia de Sevilla para nosotros es una oportunidad muy importante para replantear efectivamente la movilización y asignación de los recursos financieros a nivel global, pero también, por supuesto, para visibilizar otros modelos económicos transformadores como la economía social y solidaria, que con vuestra ayuda estoy seguro van a figurar también en la agenda. España, sabéis que es un país
que viene defendiendo esto ya en los últimos tiempos. Somos un cierto referente, puedo decir, incluso en esta materia. En el ámbito de Naciones Unidas logramos las 2 resoluciones a las que se refería Sandra, 2023 y 2024. En el ámbito de Naciones Unidas, de la Unión Europea, logramos el primer texto legislativo de la Unión Europea en economía social, la recomendación sobre economía social y solidaria de 2023. Hemos creado en 2023 la Red Iberoamericana de Fomento de la Economía Social y Solidaria como la ayuda a los compañeros iberoamericanos. Está aquí Mauricio también, que preside actualmente la red. Vamos a hacer un evento específico, de hecho, de iberoamericano, un encuentro, el primero, sobre economía social y solidaria en Bolivia en el mes de septiembre. Y, por supuesto, en la conferencia de Sevilla también vamos a hacer que la economía social esté presente. Vamos a hacer un evento específico junto con la OIT y con el Instituto de Investigación de Naciones Unidas para el Desarrollo Social, el UNGA, sobre desarrollo sostenible, trabajo decente y economía social, el 1 de julio, al que todos estaréis invitados. Más allá de esto, querría también centrar la breve intervención en otras cosas que estamos haciendo en el campo de la economía social, que completan también la parte que se está haciendo desde exteriores en la Agenda de Financiación al Desarrollo. Desde este gobierno se está impulsando claramente la economía social, tanto a nivel de financiación como con el despliegue de una serie de marcos legales y de apoyo al sector. Sabéis, a nivel financiero, que tenemos el único proyecto estratégico de la Unión Europea para la economía social y solidaria y los cuidados, con 2.500 millones de euros y un nivel de ejecución cercano al 100%, que ha permitido orientar recursos públicos a políticas centradas en la economía social. Asimismo, desde el Gobierno se ha lanzado el Fondo de Impacto Social con 400 millones de euros, también con fondos europeos. Esta vez se lleva desde COFIDES, el Ministerio de Inclusión, en el que hay claras oportunidades también para la economía social. Por parte de nuestro ministerio también estamos haciendo un análisis riguroso para encontrar nuevas vías de financiación para la economía social. Por ejemplo, vemos que las líneas de avales existentes en nuestro gobierno para la economía social son insuficientes y nos gustaría hacer una reflexión en este campo en el futuro. A nivel de marcos de acompañamiento legal, estamos tramitando actualmente en el Congreso de los Diputados una nueva ley integral para la economía social, que va a renovar tanto la ley de economía social como la ley de cooperativas y la ley de empresa de inserción, y esperamos que se apruebe este año. También estamos empezando a impulsar una nueva iniciativa legal, y esto es importante para todo lo que tiene que ver con la financiación con la economía social, sobre entidades financieras de la economía social, incluidas las finanzas éticas, dado que vemos que es sumamente necesario dar a reconocer en mayor medida a estas entidades financieras de la economía social y promocionarlas ante la ciudadanía. Asimismo, hemos lanzado el Hub de Vanguardia de la Economía Social en la ciudad de San Sebastián, que de hecho la semana que viene tendrá su primer evento de alto nivel, al que muchos de vosotros estáis invitados y estaréis presentes. Y concluyo con una serie de reflexiones. Yo creo que efectivamente hemos hecho mucho estos años para fomentar una mayor visibilidad y presencia de la economía social y solidaria en la agenda internacional, pero a la vista está de las dificultades de lograr que en los textos de Sevilla esté presente, que todavía no lo hemos logrado, espero que lo logremos en los próximos días, pero aún no es una realidad. Sigue siendo necesario que entre todos los que estamos aquí y más allá sigamos remando por esa fortaleza del sector, por esa visibilidad. La agenda de la economía social y solidaria no es una agenda del norte y no es una agenda del sur. Es una de las pocas agendas en este mundo complejo en el que estamos de consenso, y así tenemos que visibilizar. En segundo lugar, tenemos que llegar en mayor medida a la ciudadanía. Muchas de las opciones financieras que tenemos sobre la mesa, como por ejemplo las finanzas éticas y cooperativas, no son conocidas por nuestros ciudadanos. Entonces, junto con la necesidad de darles mayor impulso desde los gobiernos y establecer los oportunos marcos legales, tenemos que lograr que estas opciones lleguen a los consumidores, lleguen a los clientes y confíen en ellas, puesto que son opciones en las que se refuerza tanto la economía social como financiando a la ciudadanía, como los proyectos que estas opciones financieras impulsan en favor de la economía social en sí misma. Y tercera reflexión, efectivamente, muy importante,
Sandra, Mónica, que los mecanismos de seguimiento de la cumbre estén en marcha y que la economía social también deposite compromisos concretos en la plataforma SPA de Sevilla. Es decir, aquí, entre todos y todas, tenemos tareas estas semanas, creo que es hasta principios de junio, que está abierta, si no me equivoco, la plataforma, por lo cual, Sandra, sabemos que eres muy proactiva y aquí tienes tareas para estas semanas para que la economía social no solo figure en la cumbre, sino que también figure en los seguimientos de la misma. En definitiva, la cuarta conferencia de Sevilla es una oportunidad única para que los marcos financieros internacionales reconozcan a la economía social con su doble papel de proveedora y de receptora de financiación y que establezcamos mecanismos específicos y de seguimiento adaptados a su naturaleza y a sus principios. Podéis contar con nosotros y ya sabéis que el Gobierno de España siempre estará apoyando. Gracias. Mil gracias, Jaime. And thank you for this. So thank you for this information. And indeed, there is the need for better financing of these social solidarity economy entities. They do not get financed by the typical banks. And in the resolution, thanks to Spain, Chile, and Senegal in the resolution, as you say, this is not a North or a South agenda. And from the resolution, it's always been from the North and the South. There is in the resolution a mandate to have multilateral and regional development bank to finance SSC entities better. And this is why this event has been organized, because it's a mandate given in that resolution. So thank you so much for this, and Jaime, and looking forward to work further with you on this. And thank you again for Spain's support and all the work that we've been doing on the topic of financing and supporting these SSC entities. Moving right along, we'll move to Maxime Baduel. Maxime is Ministerial Delegate for the Social Solidarity Economy of the Ministry of Finance and Industrial and Digital Sovereignty of France. Maxime, bienvenue, vous avez la parole. Merci Chantaline. Bonjour à tous et je tiens d'abord à remercier les équipes du RIPES pour leur invitation et puis pour l'organisation de ce webinaire important. À la fois parle de politique de développement mais aussi du rôle central de l'économie sociale et solidaire au service d'une société à la fois plus juste et plus durable. C'est vrai que en plaçant ce séminaire sous la thématique de la promotion de l'ESS comme perspective pour le financement et le développement, je pense que vous mettez l'accent à juste titre sur notre capacité à nous organiser collectivement pour apporter des réponses à la fois aux transitions sociales, environnementales, économiques que nous vivons. Et c'est d'ailleurs très juste que de mettre l'ESS à la fois comme un outil au service d'une construction de filières économiques, mais aussi de prospérité des territoires, des populations, avec une approche toujours de solidarité et de cohésion sociale. Ça a été, je pense, assez largement rappelé. Je pense qu'on vit un moment particulièrement important de reconnaissance de l'ESS à l'échelle mondiale. Il y a les Nations Unies qui ont publié 2 résolutions sur le sujet, chaque fois ramenant aux objectifs de développement durable, mais aussi au rôle majeur des autorités locales comme des États centraux pour conduire ces politiques publiques. Je pense à plusieurs organisations internationales comme l'OCDE ou l'OIT qui sont particulièrement investies sur le sujet et qui d'ailleurs ont intégré tout cela dans leur stratégie. Et puis pour certains États membres de l'Union européenne, vous le savez, il y a aussi cette recommandation votée en présidence espagnole sur la publication de stratégies nationales d'ici la fin d'année 2025. Donc voilà, à l'échelle globale, on peut constater qu'il y a tout ça qui se met en avant et je remercie d'ailleurs le RIPES pour cette invitation parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire en lien avec la politique de développement. Déjà parce que en fait, lorsqu'on compare les outils et puis les dispositifs, mais aussi tout bêtement les valeurs qui animent la politique publique de l'ESS et de celle du développement, on voit que dans les 2 cas, c'est à la fois une économie qui est portée par des valeurs de justice, de coopération, d'égalité. Et puis dans les 2 cas, on voit aussi, je mets un petit peu les pieds dans le plat, on voit que ces 2 politiques sont aussi, pour le coup, profondément politiques, parce qu'elles créent de la démocratie en acte, de la citoyenneté économique, parce qu'elles participent aussi à l'exécution et puis à l'amélioration des politiques publiques, notamment par l'innovation sociale, et on en a parlé encore il y a quelques
quelques semaines au Luxembourg. On voit que l'ESS est présente dans tous les secteurs d'activité, que ce soit l'action sociale à l'industrie, tout en construisant collectivement et quotidiennement les solutions au plus près des territoires et des personnes. Alors, c'est vrai que c'est une économie des territoires qui crée de la résilience, comme les politiques de développement. Et c'est pour ça qu'en fait, il paraît important que l'ESS soit bien identifié à la fois dans son rôle de structuration de filières économiques, parce qu'en fait, finalement, la conséquence directe, ça va être de créer de nouvelles ressources, de nouvelles richesses pour les collectivités locales, pour les personnes. On s'en rend compte d'ailleurs, je fais une petite aparté sur l'Agence française de développement, donc c'est l'agence qui s'occupe de toute la politique de développement en France, qui apporte aussi bien de l'assistance technique que des financements pour reconstruire et structurer des secteurs d'activité directement avec les populations locales. Je pense notamment aussi au rôle de l'ESS dans des pays du Sud, comme levier de formation, d'insertion professionnelle, de création d'emplois. C'est un rôle clé dans la transition, dans la transformation des différentes économies et aussi du marché de l'emploi pour sortir de l'informel. Et ça, nous aussi, nous le voyons beaucoup en France, dans les différentes outre-mer ou territoires d'outre-mer, où il y a beaucoup de chantiers sur la sortie de l'informel grâce aux structures de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est pour ça que quand on parle d'ESS, finalement, je pense qu'il ne faut pas réduire cette politique publique à de l'accompagnement social ou à de la réparation seulement, mais il faut aussi souligner que l'ESS innove, que l'ESS produit, fabrique, notamment en pleine année internationale des coopératives, dans notamment les coopératives de production. Il ne s'agit pas non plus de mettre l'ESS, parce que du coup, on va beaucoup parler de l'efficacité des systèmes sociaux, des politiques de développement et politiques de développement économique. Il ne s'agit pas non plus de faire de l'ESS une variable d'ajustement aussi bien des manquements du marché, du monde économique, des institutions financières comme de l'État. Il s'agit d'identifier justement la force, et donc chacun va en témoigner au regard des expériences des différents pays, c'est de montrer en fait la force de l'ESS pour améliorer nos politiques publiques et les pratiques aussi des entreprises conventionnelles, de l'économie un peu mainstream, comme on appelle souvent. Donc je pense que un des enjeux que l'on peut se donner, c'est d'encourager et de soutenir ces acteurs de terrain dans leur capacité à innover, à se structurer, à se développer. Et symétriquement, les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont aussi une ressource pour l'action publique, pour s'interroger sur sa manière de construire, de déployer des politiques publiques, des services publics, mais aussi de mesurer l'impact de ces différents services publics. Voilà. À ce titre, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'innovation sociale parce que c'est au cœur du modèle de l'économie sociale et solidaire. Mais finalement, l'innovation sociale, elle permet aussi bien d'évaluer certaines politiques publiques, mais aussi de mettre en œuvre des politiques publiques plus partagées, concertées, durables et efficaces. Et c'est d'ailleurs, j'ai envie de dire, aussi bien une richesse qu'un outil qu'on pourrait mettre en avant dans les politiques de développement, comme dans les politiques de développement durables. Voilà. Donc, pour conclure, je souhaitais juste mettre en avant peut-être deux exemples dans lesquels les secteurs, dans lesquels l'ESS est particulièrement efficace ou en tout cas parlante en termes de secteur d'activité et un modèle particulièrement pertinent et résilient pour les politiques de développement. Alors, on en parlait, 2025, c'est l'année internationale des coopératives. Le mode coopératif peut être aussi bien appliqué dans les entreprises pour développer un projet économique, mais aussi dans les territoires pour avoir des outils de concertation entre les autorités locales, les citoyens, les entreprises, pour décliner soit des services publics, soit des services destinés à des publics sur le territoire. Quand on pense en France, par exemple, à l'agriculture, en France, par exemple, les coopératives agricoles, c'est 50% de la production alimentaire. Quand on pense notamment au rôle central des banques, de l'industrie, on voit bien que le mode coopératif est d'ailleurs une force économique et d'ailleurs une performance économique, tout bêtement. Parce qu'on a commencé à mesurer ce qu'on appelle le taux de pérennité, c'est-à-dire
j'ai envie de dire, l'efficacité ou oui, la performance des structures sur plusieurs années. Et donc, en fait, on compare finalement que les structures classiques de l'économie ont un taux de pérennité à 5 ans qui s'élève à peu près 60%, contre 80% pour les coopératives. Donc, on voit très clairement que lorsque l'on utilise le mode coopératif pour décliner un projet économique, ça marche. Et c'est même plus efficace parce que plus concerté. Je pense un deuxième exemple aussi à mettre en avant, peut-être dans le cadre de nos discussions actuelles, c'est cette capacité que les acteurs de l'ESS ont à hybrider, à mixer leurs ressources financières notamment. Et ça, c'est quelque chose qui peut beaucoup, beaucoup inspirer. Je pense notamment en mobilisant en plus de financement public, des banques privées, du financement privé, mais aussi des banques publiques qui vont agir aussi bien pour garantir des prêts que financer directement de l'innovation sociale, donc c'est-à-dire rémunérer sous forme de subventions des idées particulièrement innovantes pour décliner des projets d'intérêt généraux à l'échelle des territoires. Voilà un petit peu les deux choses que je voulais mettre en avant et sur lesquelles nous pourrions capitaliser. Premièrement, comment on utilise l'ESS pour créer des écosystèmes, des secteurs d'activité économique résilients et surtout concertés avec les personnes. Et deuxièmement, c'est comment, dans un moment particulièrement important de tension sur les finances publiques de beaucoup de pays, on peut justement renforcer cette hybridation des ressources et cette complémentarité du financement pour permettre quand même le développement des acteurs de l'ESS. Voilà. Merci à tous et puis je serai ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Maxime. Et effectivement, merci d'avoir souligné le rôle. Thank you for highlighting the role of social solidarity economy in terms of inclusive and participatory economies, as well as the fact that actually probably social solidarity economies where blended financing was invented, because they've always had to blend the finance and the de-risking, and the fact that actually those entities are more sustainable in the traditional sense of in time, outliving their counterpart in the mainstream area, and then that they also are part of social innovation, all very important for financing for development, but also to reduce the total cost of achieving the SDGs. I would like now to move to our dear friend, Mauricio Rodriguez, who is the National Director of Special Administrative Unit of Solidarity, or the Ministry of Labor of the Colombian government, coordinator of the Ibero-American Network of Government for the Promotion of SSE, and with whom we work in the margin of the COP16 on biodiversity, in the conference that Sandra was mentioning at the very beginning. Mauricio, por favor. ¿Está ahí, Mauricio? Sí, it's here. No se oye. Mauricio, tienes que quitar el... ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, perfecto. Muchísimas gracias a todos, a todas, a Ripes especialmente por esta invitación. A Sandra, muchas gracias. Un saludo muy especial del gobierno de Colombia a esta reunión que nos parece sumamente clave sobre un punto absolutamente concreto: cómo lograr la incorporación de la economía social y solidaria en las apuestas globales del desarrollo. Quiero empezar diciendo que nosotros compartimos absolutamente la posición del Grupo de Trabajo Interinstitucional de Economía Social y Solidaria de las Naciones Unidas alrededor de pensarse lo que ellos han llamado un marco de financiación mundial renovado, porque ahí es donde está realmente el punto fundamental de la disputa, si se quiere, sobre otros modelos de financiación. Y yo diría sobre un marco
de financiación mundial renovado y solidario, porque precisamente lo que quisiéramos es que más países, que la financiación y que las decisiones multilaterales estuvieran orientadas a ese desarrollo de las economías alternativas, sociales, solidarias, populares, comunitarias, que son las que han permitido enfrentar grandes crisis locales y globales en los últimos años. Eh, Esta discusión que se ha planteado sobre si cumplimos o no, si el mundo puede o no cumplir y sus gobiernos con las metas de los objetivos de desarrollo, yo creo que tiene en la economía social una posibilidad grande no para cumplirla, sino para enderezar el camino de años en donde dejamos de hacer porque no cambiamos el modelo de financiación y donde no cambiamos el modelo de desarrollo de regiones enteras. Y esta es una oportunidad de oro. A mí, yo quiero preguntarlo y por supuesto lo hago con mucho respeto. Bueno, esta exclusión, es decir, no sé, además de pelearnos la inclusión, la pregunta es por la exclusión. ¿Por qué el sistema de Naciones Unidas, con dos resoluciones recientes alrededor de la economía social y solidaria, la resolución 77-281 y la resolución 79, por qué no incorpora un punto sobre la necesidad de transitar hacia esas economías que las mismas Naciones Unidas han declarado como determinantes para alcanzar la justicia social, para reducir la pobreza, para enfrentar la desigualdad y para enfrentar las condiciones del cambio climático? ¿Cómo algo tan importante se omite de una propuesta o de un borrador de financiación? Yo no creo que sea coincidente y me parece que eso vale la pena preguntárnoslo y preguntárselo al interior del sistema de Naciones Unidas, porque yo comparto completamente con Jaime Iglesias de España que nosotros podemos seguir presionando la inclusión de estos temas, pero la pregunta es si la discusión de las Naciones Unidas, más allá de cumplir con una inclusión formal, sí está pensando en serio en un cambio de la financiación, en un cambio mundial de la financiación renovado, que camine no desde la caridad, sino desde la solidaridad. Y creo que eso es lo fundamental de este espacio, porque este espacio nos permite conectar gobiernos al sistema de Naciones Unidas y a organizaciones y plataformas de la economía social y solidaria como RIPES, que hacen parte de este grupo de trabajo interinstitucional de la economía social y solidaria. Desde el gobierno de Colombia hemos planteado respaldar las propuestas que han hecho las plataformas, en particular RIPES, para que se incorporen las declaraciones finales este párrafo para incrementar la financiación de las organizaciones de la economía social y solidaria, de impulsar el cooperativismo productivo, de desarrollar la banca solidaria, la banca ética y cooperativa, el trabajo decente desde los modelos de trabajo solidario, que también es una constante postura de la OIT, otro organismo multilateral de las Naciones Unidas que ha venido trabajando sobre este tema. Y por supuesto que consideramos que si hay una reconversión productiva hacia la producción limpia, hacia la agricultura, hacia la agroecología incluso, en cada uno de nuestros países a partir de la financiación de esos nuevos modelos de desarrollo que nosotros aquí en Colombia llamamos economías para la vida, pues es posible también enfrentar el cambio climático, que es la gran amenaza global, casi que de extinción de la humanidad, no solamente de cambiar las condiciones de existencia de nuestros países, sino de la vida misma. ¿Puede la economía social y solidaria ser un vehículo para llevar el desarrollo y para incrementar el desarrollo y la reconversión productiva del extractivismo mineroenergético a las economías de la producción limpia, a la protección del agua, a la protección de nuestros páramos en nuestros distintos países? Lo puede hacer y lo está haciendo. Y no lo puede hacer con recursos marginales. Tiene que hacerlo con una gran orientación de gobiernos y movimientos y del sistema multilateral de las Naciones Unidas para que los recursos lleguen exactamente a esas comunidades y de forma directa, que están precisamente produciendo esos nuevos modelos de desarrollo solidarios, esas nuevas apuestas de transformación desde la producción, desde la agroecología, desde la agricultura, desde la agroindustria, desde otros modelos de bancarización
inclusivos, donde la banca cooperativa acompaña el proceso productivo y no solamente lo castiga alrededor de los intereses. Y una apuesta muy importante también que está sucediendo en nuestros países, que tiene que ver con la inclusión de poblaciones migrantes. Yo comparto con Jaime que este es un tema de consenso, pero es un tema de consenso que tiene que mostrar cómo el modelo cooperativa puede ser una alternativa, o cómo el modelo solidario, perdón, puede ser una alternativa a estas grandes disputas que tenemos de la migración, porque sí hay una disputa por la migración. El tema de África, de América Latina, de las relaciones norte-sur, para no poner un ejemplo en particular, tienen que ver con cómo nuestros países han adaptado modelos de desarrollo que permitan que esas comunidades que se muevan, que migran, tengan condiciones de vida digna, no solo desde la caridad, no solo para resolver la pervivencia, la sobrevivencia durante 1 o 2 o 3 semanas o una, sino cómo logramos que esas poblaciones que tienen esa vocación de migrar, pero también la vocación de quedarse en el lugar de destino, desde la solidaridad, desde el trabajo mutuo, desde el cooperativismo, se puedan incluir más rápidamente a nuestros esquemas de producción regional o nacional. Esta discusión es una de las discusiones, yo creo, más importantes en donde la economía social y solidaria tiene mucho por decir. Hoy lo que se requiere es un modelo de financiación renovado que reconozca esos cambios, precisamente que los modelos de financiación de la desigualdad han hecho emerger en el mundo. La crisis climática, las crisis migratorias, la pobreza, son la consecuencia de un modelo de financiación excluyente. Y lo que está proponiendo este sistema es un modelo de financiación renovado y solidario que necesariamente es equitativo e incluyente, orientado prioritariamente a las poblaciones históricamente más vulneradas. Y aquí es donde está la gran discusión. ¿Por qué no aparece entonces la mención a las economías sociales y solidarias en una propuesta de declaración de las Naciones Unidas, a pesar de que la misma Naciones Unidas le ha dado un rol y un estatus diferente en los últimos años a esta economía social y solidaria? Yo creo que nosotros, adicionalmente de respaldar como gobiernos la iniciativa de los movimientos sociales y solidarios del mundo para que la declaración de Sevilla incorpore los componentes de la economía social y solidaria, creo que tenemos que actuar también antes. Yo quiero proponer acá muy respetuosamente para que lo pensemos con RIPES, con el Grupo de Trabajo Interinstitucional de Economía Solidaria de las Naciones Unidas, que hagamos visible lo que está pasando en el mundo desde la economía social y solidaria. Que hagamos una campaña, digámoslo así, global, local, regional, nacional, en donde mostremos cómo es que la economía social y solidaria le permitió a poblaciones enteras, a países enteros, sobrevivir a la pandemia del COVID. Que le mostremos al mundo cómo hoy estamos recuperando terrenos que fueron abandonados por el extractivismo a través de las cooperativas productivas rurales, de cómo la agroecología en el mundo está enfrentando el envenenamiento sistemático de la tierra a través de la implementación de modelos agroindustriales que fueron localizados en cada uno de nuestros países, de cómo estamos defendiendo la diversidad alimentaria y la soberanía alimentaria en el mundo desde la economía solidaria, desde el cooperativismo, y también cómo estamos impulsando otros modelos de cooperación y de finanzas sostenibles y de finanzas cooperativas y éticas en cada una de nuestras regiones y nuestros países. Creo yo, y esto lo digo con mucho respeto, que al final vamos a tener éxito, Jaime. Creo que vamos a lograr que se incorpore un párrafo en una declaración, pero en mi opinión no es suficiente. Creo que es el momento de que el mundo se congregue alrededor de ese consenso del que hablaba Jaime y hagamos una campaña posible. Tenemos la oportunidad de oro de juntarnos a mostrar estos resultados. Busquemos la manera de hacerlo. Si es necesario crear un pequeño grupo coordinador, no sé, yo lo dejo en sus manos y en RIPES que nos han invitado a esta reunión. Nosotros estamos haciendo lo propio, como lo mencionó Jaime. Nosotros desde RIFES estamos impulsando precisamente que los países se involucren en esta discusión, que más países vengan a la red iberoamericana de fomento de la economía social y solidaria, porque tenemos que ampliar precisamente esa plataforma. Y nos vamos a encontrar en septiembre en Bolivia
y también tendremos nuestro foro de economías para la vida aquí en Colombia también en el mes de septiembre. Pero el momento es ya. El mes corto, esto es un mes corto porque los tiempos de esta gestión son mucho más cortos que nuestros tiempos diarios. El mes corto que tenemos para hacer posible una campaña de visibilidad global de lo que significa impulsar la vida, la transformación económica de los territorios, la transición energética necesaria para enfrentar el cambio climático a partir de los modelos de la cooperación, del apoyo mutuo y de las finanzas y del acceso al crédito. Creo que es el momento clave para lanzar esa campaña conjunta y para promover lo que nosotros de alguna manera, y lo pongo acá también como una herramienta de trabajo, lo que logramos en Cali en el 2023, un pacto internacional de fomento de las economías para la vida. Y quizás alrededor de esa idea y otras que surjan a través de nuestro trabajo regional y de nuestros distintos acuerdos regionales de nuestras organizaciones y de nuestros gobiernos podamos mover. Pero creo que lograr la inclusión de un texto específico de financiación del desarrollo tiene que estar acompañado de una pedagogía hacia los mismos gobiernos para que entiendan esto. En Colombia, nosotros mismos hemos vivido esta experiencia de una entidad absolutamente marginal, casi que existente porque no había más que hacer, no se podía eliminar, a una entidad que el presidente de la República posiciona en el centro de la discusión sobre el desarrollo, porque en el gobierno de Colombia el presidente Petro ha entendido que es a través de la economía social y solidaria como podemos recuperar territorios enteros desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista de esas economías que pueden hacer que la gente del común, que el campesinado, que las mujeres, que los jóvenes se incorporen decididamente al futuro, al presente de sus propias regiones y de su propio país. Así que desde Colombia ratificamos nuestro compromiso con las propuestas que está haciendo el grupo de trabajo. A nosotros nos parece muy buena idea que haya una agenda alterna a la reunión de Sevilla, en donde podamos encontrarnos entre gobiernos, movimientos sociales, el sistema de Naciones Unidas, el grupo mismo, para poder seguir discutiendo cómo logramos profundizar esta apuesta hacia nuevos y mejores instrumentos internacionales, pero también cómo lo estamos haciendo a nivel regional y a nivel de nuestros países. Entonces yo creo que esta agenda que el grupo propone, una agenda alterna donde podamos tener esa posibilidad de intercambio, es sumamente necesaria, es sumamente válida y vamos a acompañarla en la medida de lo posible, mientras trabajamos, por supuesto, en la incorporación propia de estas definiciones en la Declaración de las Naciones Unidas. Adicionalmente, creo que la referencia que hacía Maxim a que estamos en el Año Internacional de las Cooperativas, tiene que ayudarnos precisamente a que esta discusión se incorpore. Es que no puede ser solamente una omisión, ¿cómo se dice? Desintencionada. Aquí tiene que haber una discusión de fondo sobre cómo estamos mirando el desarrollo. No vamos a poder enfrentar los retos de los objetivos de desarrollo sostenible financiando el mundo de la misma manera que lo financiamos en donde se crearon las condiciones de la desigualdad y la pobreza. Así que ese cambio que ha propuesto el grupo hacia esos nuevos modelos de financiación renovados, hacia esa financiación trabajando desde Colombia y desde la Red Iberoamericana de Fomento de la Economía Social y Solidaria. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Gracias, Mauricio. Thank you for your passionate plea. And indeed, these are issues of migration, inequality, climate change, energy transition, economic transformation. They do require different model, and it's not a question of replacing them. It's a question of complementing model that have not worked, and broader discussion. And indeed, RIPES have been very active. The task force has been reactive, and you can count on us, including the working group on financing SSC entities, and we really value the support of Colombia from the get-go in Colombia when we alongside the COP16. Thank you so much, and we look forward for discussion further on. As I mentioned at the beginning, our colleague Radad Ali Hassan from the permanent mission of Iraq in New York could not join us because he's very, very busy with the negotiation of the text itself.
but he sends his regard and he wants to be brief on the outcome of this discussion, which Sandra has promised to do. We will now have the pleasure to hear from Dr. Oh, I want to mention quickly that we also welcome, Mauricio, the creation of the Ibero-American Network on SSE, which is very important because now we have Latin America, we have Africa, we have Europe. These are not marginalized movements. These are the big region of the world that are already organized to advance this agenda. And in that context, Dr. Sabelo Mbokazi, Head of Labor, Employment and Migration Division of the African Union, Chef de la division Travail Emploi. Us now. So, Dr. Mbokazi, please, you have the floor. Thank you very much, Madam Moderator, Chantal, but also thank you to the colleagues, particularly RIPES, for inviting us to this important meeting that seems to be very global in nature. We thank you for this opportunity to join the ecosystem on SSE. And at the African Union, we also are doing our best to push for the, first of all, visibility of SSE, but we know that SSEs will not move unless we speak about financing, access to finance for the SSE entities. And what we have done here, what guides our philosophy on SSEs is that we have asked our question as to why is the SSE important for Africa. We have realized through research that about 400,000 organizations across the continent serve about 50 million members of organizations that are in SSEs, but also we have noted that SSEs in a form of corporations, in a form of social enterprises, are reforming the workplaces, and they are supporting, addressing the inequality, and they create economic activity for people that are marginalized and excluded. And for African Union, this is important to take SSEs to another level, to be a focus area in order to be able to achieve the goals of the African Union. Also, the SSE supplements inadequacies of social protection systems and basic social services provision for the population. That's why we believe that the SSEs are important, why the SSEs are important. And we believe that financing the SSEs, it's part of development. But then, colleagues and gentlemen, let me speak a little bit about our the AU modus operandi, or the modus operandi of SSE from the Africa continent. We see that SSE's organization, in particular cooperatives and mutual benefit societies, associations, foundations, and social enterprises, we especially produce goods and services and knowledge while pursuing economic and social aims are important. And we see that in various countries, most of the countries have the SSEs entities. That's why it is a priority for African Union to be able to support these SSEs. But also there is a recognition that SSEs organizations have been present in the daily life of the millions of people in Africa, from various sectors like agriculture, crafts, trade, finance, and insurance and health, in a wide range of sectors. We believe that the hallmark of social and solidarity economy organizations is that they are established and run to achieve very deliberate common good outcomes. And therefore, with all this recognition, the AU then took action
to develop a 10-year strategy on SSE in Africa. And this strategy was adopted this year by the heads of state of 55 countries, 55 countries of the African Union. But what are the recommendations for mainstreaming SSE in the financing for development? We believe that it is important to mainstream the SSEs in multilateral setups so that we can increase transnational collaboration. So this is what we are calling for and recommending, to have more transnational collaboration, like this meeting that we are having now, in order to raise awareness for diplomatic support, including mainstreaming SSE in global interstate platforms such as financing for development conferences. But we want to recommend that it will be important to foster efforts to address the financial challenges faced by SSE, and colleagues who spoke before me have also mentioned various models and alternatives for financing for SSEs. We also believe that we need to expand fiscal space to leverage new financial instruments and mechanisms or opportunities. So we call on all the members of the ecosystem, but also this is what we will be doing, advocating to the government to be able to expand the fiscal space in order to leverage the financial instruments, the new financial instruments. We will also believe it will be important, and therefore we recommend that government should remove barriers to the development and financial viability of SSEs. And this is what we advocate for to the member states of the African Union. And this is important with regards to the financing, structuring of value chains, access to markets, and providing decent jobs. Because we believe that the end goal for these SSEs is to provide decent jobs. And therefore, we recommend removal of the barriers, especially the structural barriers. Our other recommendation is to galvanize our member states to pursue SSE in sectors relevant to the socio-economic development and environmental sustainability of the continent, and also to enroll emerging sectors in order to be able to achieve just transition. Our other recommendation is to facilitate and promote dialogue between the stakeholders of public authorities on SSE, both at a local level, national, regional, and continental level. And this is what we advocate for to our member states in order to be able to reach the communities at a local level, but also to emphasize the policy change in order to be able to create enabling environment or viable environment for the SSEs to thrive at a local level. But also we talk about pushing for budgeting for SSEs, or to include SSEs in the budget processes. Our last recommendation is we believe it to be important to promote inter-Africa research and development cooperation on SSEs on the continent, but also beyond the continent, working with all of you, colleagues, ladies and gentlemen. But this promotion of the inter-Africa research, we also want to make an emphasis on research related to mainstreaming SSEs on financing for development research, focusing on modalities for budgeting for SSEs, modalities that will lead to access to finance for SSEs,
And that would be our last recommendation, because we believe that as we drive the policies, but also as we drive advocacy, it should be evidence-based. That's why our last recommendation focuses on inter-Africa and collaborations with all the global ecosystems working on SSEs for research, for development, but also research that focuses on mainstreaming of SSEs in the financing for development. The moderator, ladies and gentlemen, thank you. That will be our recommendations. Thank you so much, Mr. Zaki, and so lovely to see that we have three major regions of the world with the majority of the population that actually do see the value. And as you mentioned, you have 400,000 organizations just in Africa providing services to 15 million people. And this is why they deserve our support, our financial support, removing, as you mentioned, structural barriers to their capacity to deliver this good that they deliver, in addition to the business model that they have. So we really appreciate that. And because we're running out of time, I will ask my two colleagues and friends, Victor and Yvon, to keep their remark to 3 minutes, because I really would like to have time to have a question or two from the audience. They've been very patient, and we're already at 4:15. Victor, you actually help us prepare this report on all these good practices of financing SSE entities. Could you, in 3 minutes, summarize here what is it that we know and could be incorporated in the fourth FFD conference? Over to you, Victor. Well, thank you very much, Chantaline. Indeed, till some months ago, it was a pleasure to cooperate with the UN Task Force and with UNGA on developing these reports. And I think that we found a lot in just 4 months, from September to January. I think that we created a huge report in consultation with a lot of actors. And as I was saying, I think that we collected quite a lot of good practices across the world that can illuminate, that can serve as an example to promote the social and solidarity economy. First of all, to continue on what the colleagues were saying, the report starts with why we did that effort. And we did that effort because indeed, the UN Task Force, UNCTAD, and the Technical Working Group on Access to Finance believed that social economy is an actor of democracy, is an actor that engages communities, that engages real people in the transitions we are undergoing. And this is critical. It is an economy in which citizens participate and have a say in their future and participate actively in building their future, building their ecological transition, their energy transition, building their houses, participating in the production of agriculture, participating in everything as organized citizens, as organized entrepreneurs. So this is the why. Secondly, indeed, and you saw it, so I will be very brief, there is a momentum that is quite obvious with the 2 UN resolutions, but also with the strategies from the African Union, from the European Union, and with more than with the Ibero-American Social and Solidarity Economy Network, and also with more than 30 countries across the world that now have a legal framework for social solidarity economy. Peru, Colombia, Belgium, Spain, Ecuador, Bolivia, but also Mexico, Canada, France, Slovakia, Cameroon, Djibouti, Tunisia, Senegal, Brazil, a lot of countries from all over the world, from different regions. In that report, we established a taxonomy of the social economy because this is a very diverse movement. We have a lot of legal forms, the cooperatives, the mutuals, the associations, the foundations, the social enterprises, other forms of the social economy in the informal economy, which are different because of their legal form, but also different because of their size. Some of them are very big and have different challenges, and others are smaller. One critical, let's say, challenge of the social economy that we found is capitalization. Social economy actors have a problem in accessing finance at an early stage in many regions of the world, but have particularly an issue in growing because they cannot have big injections of capital. They cannot grow in capital very quickly as usual capitalistic structures. They are not in the stock market, so they cannot have an injection of 20% of shares, so they have a problem in growing, right? And we studied
We study different mechanisms, including contributions by members, but also fiscal incentives to help that. I will be brief, but I will say two things. First of all, we analyzed a lot of good practices from the world. Among my favorite, because I have to choose, I guess, there is Canada and Quebec with the funds of workers, in which trade unions and the social and solidarity economy cooperated to make sure that workers, that employees can invest their money into social and solidarity economy projects with a tax incentive from the state. A tax incentive, but also capacity building from the state with a specific networks devoted to capacity building, and also with grants to social solidarity economy structures. For me, I think it's a bottom-up good practice coming from civil society, coming from employees, from workers organized, and from the social solidarity economy, and then with a specific support from the public administration. But it demonstrates that citizens together can decide where their money goes and in which economy they invest, and an economy that serves the community, that serves the people. So I think that this is a great example. But there are also examples from South Africa with the funds for social employment, with more than 800 million that have been invested and that have helped to create jobs from 65,000 people that were excluded from the labor market. There is also the example of France, which is very similar, with employee funds called 90-10 funds, in which from 5 to 15% of these saving funds of all employees are invested in the social solidarity economy, or the ESUS level that gives tax incentives for investors that want to support some social solidarity economy projects. We have an extra social utility in the green transition, in the inclusion of vulnerable people, and so on and so forth. Or in Italy, where there is an investment fund to help saving companies that are going to close and can be maintained if workers continue with the activities, if workers do a worker buyout, so if workers buy the company. Many companies across the world do not have a successor. They are going to close, and workers can continue with the economic activity. And in Italy, they have specific instruments to help that. It is also relevant to say that we have cooperated with a lot of financial institutions. As I said, we did this intense work in 4 months, but in those 4 months, we talked with the World Bank, with the European Investment Bank, that has a lot of guarantees, more than 26 billion euros in guarantees, many of them to invest into, to lower the risk of investment in social and solidarity economy projects. We talked with the Asian Development Bank, with the African Development Bank, and so on and so forth. So I will shut up because I had to be brief, but I want to say that this report, I think, gives a lot of light into good practices to support access to finance for the SSC. Thank you, Chantal. Thank you so much, Victor, and indeed, thank you for being brief. This is a long report and a lovely report. And it's not out yet, but we promise to have it out soon. Victor did his job. Now I need to do mine in reviewing and getting it out. But there is a policy brief that has been issued, and perhaps Mati could put the link into the chat box so people can see it. Moving right along to Yvon. Yvon, if you could stick it to 2-3 minutes, please, so that we can have time for a few questions and give time to Simel to close as well. So Yvon, please. Oui, bonjour. Je fais en français pour équilibrer les intervenants. Rapidement, pour dire que vous présenter rapidement ici un modèle, une façon de travailler sur le terrain, dans les pays. Donc, ça, et c'est une synthèse d'un document. Donc, on partagera le document en 3 langues après la présente rencontre. Allez, ici. Effectivement, nous, on peut privilégier une expérience d'une organisation intermédiaire à chaque pays, dans les pays, le plus de pays possible, où tous les mondes sont autour de la table pour mettre en place une méthodologie pour lier les besoins du terrain, les besoins de l'ESS et ceux qui ont des fonds à gérer, ceux qui ont des fonds à contribuer, que ce soit la Banque africaine en Afrique ou d'autres, les pays, et ainsi de suite. Donc, qui peut partager le mécanisme? Des ministères, des organisations de l'ESS, des pays,
des mécanismes déjà existants, comme la microfinance, des finances publiques, des organisations financières comme des caisses populaires ou des banques coopératives. Ensuite, des banques de développement. Par exemple, il y a 100 banques de développement nationales en Afrique, 150 en Asie. Donc, ces banques-là pourraient effectivement mettre ensemble avec les autres institutions les moyens financiers. Qui seraient des partenaires possibles? Des banques multilatérales, la Banque mondiale, des équipes des Nations unies dans les pays, des agences de l'ONU comme l'IFAD qui est dans l'agriculture, des programmes des pays qui font des programmes de développement des pays, de philanthropie, et peut-être du capital privé, mais il faut faire attention que ce capital privé ne soit pas celui qui décide, il peut contribuer. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Il peut y avoir des prêts, des garanties, des dons et des soutiens aux entreprises. Je terminerai en disant que l'ESS a bien résisté à la crise économique 2008-2009 pendant la COVID. Donc, ce sont des entités économiques résilientes, très résilientes. Donc, beaucoup plus que les petites entreprises qui sont secteur privé qui ont beaucoup plus de difficultés parce que c'est pas la population qui les gère. Donc, l'implication de la population est majeure. Et si on veut ne pas laisser personne pour compte, mais c'est majeur la contribution qu'on peut apporter. Merci. Merci beaucoup, Yvon. Thank you so much for being brief and very precise on the recommendation for an intermediary. Indeed, the one thing that came out of the report that we produced is that successful financing for SSE entities requires an ecosystem of funders. It's never just one funder, and it requires also support to the SSEs because they kind of have to adapt to the existing financial system, which is typically not designed for themselves. So having said that, we have very little time left. We never have enough time for these things. This was a very rich discussion. I want to see if there's any questions. And also perhaps ask if Ambassador Colomer, if you had reflection based on the discussion we just had that you have, I would be, I feel bad if I didn't give you a chance to say a few words if you felt compelled. And if somebody can help me with hands, because I don't seem to see the hands right now. Sí, no sé si intervenir directamente. Do you want me to intervene? Si quieres, si hay cosas que en las alocuciones que te interpelaron, sí, por favor. Sí, bueno, no quiero tampoco tomar demasiado tiempo porque yo creo que también había preguntas a lo mejor importantes que se pueden atender. Solamente, bueno, yo creo que reiterar algunas de las ideas que se han dicho, especialmente en la necesidad de que esta es una agenda global, ¿no? Es una agenda que permite avanzar la financiación para el desarrollo de una forma, uno, aterrizada en el territorio y aterrizada con los agentes sociales que están trabajando desde el terreno, y dos, que nos une a muchos países. Yo creo que esa alianza es parte de la fuerza de esta agenda. Yo creo que es en un momento tan clave que estamos en las negociaciones, yo creo que es el mensaje que me gustaría que quedara, la importancia de movilizar esa voluntad política a través de los países para que pueda quedar reflejado de una forma lo más sustancial posible en el documento. Ese sería a lo mejor mi mensaje por no entretenerme y tomar más tiempo. Mil gracias. Thank you for this. And indeed, Mauricio also called for that, of the group to come together and federate their forces to help you with the negotiation, because there's 193 countries negotiating, so it's never easy, and we're not in an easy situation either. So with this, I'm not seeing any questions. If you have a question, please let me know. Otherwise, while we do that, perhaps Simel, I see you're there. You were with us. You are the president of the chair of the UN Interagency Task Force on SSE. We work closely on these issues. Would you like to come in to give us some comments from the ILO? Thank you, Chantaline. Thank you for all the insightful, timely discussion. I want to emphasize 5 priorities that are emerging from this discussion and also included in the task force policy brief produced by the ILO as chair of the UN task force.
First is the need to recognize the SSC as a key actor in financing for development, and the outcome document to mention the SSC. The UNGA resolutions on the SSC call for that, and we need to concentrate the efforts to ensure they are included in the global financing framework, particularly as drivers of decent work, social inclusion, social development, innovation, and sustainable economic models. This, of course, also links us to the World Social Summit. Second, multilateral, regional, and national development banks, including multilateral development banks and development financing institutions, to include support to the SSC, notably through tailored instruments that respect local ownership, participatory governance, and autonomy. And this means the financing instruments that are aligned with the governance structures and missions of the SSC. And we need to really move away from the project-based to sustained ecosystems. The third is ensuring a conducive environment that supports a level playing field and supports the creation, strengthening, linking of inclusive and democratically governed financial institutions, instruments, and mechanisms within the SSC. This means financial co-ops, credit unions, co-op banks, solidarity finance institutions, and it means integrating SSC into national development, recovery, employment strategies for promoting just digital environmental transitions and reducing inequalities. And the fourth is recognizing and expanding the SSC's role as a provider of finance, whether these are community development financial institutions, mutual guarantee schemes. They can channel funds effectively to the grassroots, especially in the global south, where needs are greatest and capacities are already present. And such, of course, expansion hinges on leveraging SSC networks, adapting, strengthening financial regulation and supervisory frameworks. And the fifth is that we need to embed the SSC not only in the outcome text, but in the follow-up mechanisms of FfD4. Monitoring, financing commitments, and reporting frameworks must all track how SSCs are enabled and resourced. At the ILO and the UN Task Force, we are committed to supporting this effort, also through statistics, tools, capacity building. And I just want to remind us that this discussion is not only about financing, but also about who and what development is for and by whom. As the United Nations turns 80, it faces a profound moment of reform and reflection. We are seeing challenges to multilateralism, shrinking civic space, and declining official development assistance. So we know business as usual is no longer an option. And yet we also know SSC offers the alternative we need: local, democratic, community-owned, controlled solutions. That's why we really need to go beyond inclusion in donor frameworks, begin to democratize financing itself, protect, expand, and publicly resource solidarity-based financing ecosystems where SSC actors are financing other SSC actors. These innovations are already happening. They need public support, regulatory safeguards, and protection from co-optation. That's why FfD4 comes at a very critical turning point. So where the SSC is not only mentioned, but also mainstreamed, not only supported, but financed, not only encouraged, but also entrusted. Thank you. And over to you, Chantal. Thank you so much, Smil, and what a nice summary, inspiring as well. And I think we'll conclude here because we're already out of our time, but this was a very interesting discussion. We learned a lot. And I think what came out very clearly is that we need to come together to give this final push. We all believe SSC is key, but because the current economic system and financial system is not delivering. And so I think have a call for us, and you can rely on us, and we are going to work together for that final push to ensure that this alternative model that can deliver for all is included in the round to come. Thank you so much, everyone. We look forward to further collaboration and
congratulations, Spain, for the great work that you're doing in coordinating this fourth round of FFD. And we know we can trust your capacity on this, and you can count on us. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, Sandra and RIPES team, for this great work. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you, embajadora. Thank you so much. Gracias. Bye, Muchas Sandra. gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Ciao.